Madaxweynaha Burkina Faso oo u jawaabay Mareykanka iyo Faransiiska warbixintan oo faahfaahsan waxaa bilaabaysa Faadumo Degan Daahir. sidii aan hore idinku soo warinay madaxweynaha dalka Burkina Faso Ibrahim Traoré ayaa 16 Abriil waxa uu ka badbaaday isku day dil oo la rabay in lagu dilo dalkana looga abuuro qalalaasyo la mid ah kii hore Soomaaliya looga abuuray kaasoo ahaa in dadka la isku diro lagana ilaaliyo inay yeeshaan madaxweyne talada kala wareega. Jaraa'idada Faransiiska ayaa qoray in la qorsheeyo in markii dalka uu galo xaalad adag Burkina Faso la geeyo ciidamo nabad ilaalin ah oo ka socda qaramada midoobay. Xataa waxa la cayimay in ciidamada nabad ilaalinta ay joogayaan ilaa iyo 30 sano. Maalmo kadib markii uu dhicisoobay qalalaase abuurkii lala damacsanaa Burkina Faso waxa baarlamaanka Mareykanku ay warbixin siiyeen jananka haysta howlgalka Mareykanka ee Afrika ama Africom Mitchell. jananka ayaa baarlamaanka Mareykanka waxa uu sheegay in madaxweynaha Burkina Faso uu caburinayo dadkiisa oo dalka aysan ka jirin wax xorriyad ah oo la wareegay dahabkii dalkaasi isagoo dahabka ku naasnuujiya inta isaga ka agdhow. Waa kan jananka Mareykanka ee haysta howlgalka Afrika ama Africom General Michael Langi asagoo hortagay baarlamaanka Mareykanka una sheegaya in madaxweyne Ibrahim Traoré uu dalkiisa caburiyo dahabkii dalkana la wareegay una ku tagrifalo. That in order to the benefit of the strongman leader and not to the populace of the country. Does that sort of corruption and bribery go on with regard to the Belt and Road? Absolutely, Chairman. I see this and I don't mind calling them out, but Captain and Burkina Faso, as they know that both, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the junta regime. There's a number of examples across. Even in madaxweynaha Burkina Faso Ibrahim oo ah madaxweyne Afrika oo dhan laga amaanay dadkiisuna aad ay u jecel yihiin siiba dadka galbeedka Afrika ayaa ka xanaaqay hadalka jananka madow ee Mareykanka kuna tilmaamay dhagar la mid ah tii Qadaafi loo qooshay. Ibrahim oo khudbad shalay u jeediyay dadkiisa xaflad lagu maamuusayo ciidamada cusub ayaa si dadban ugu jawaabay Mareykanka waxana uu yiri wadankaygu waxa uu soo maray marxalado adag oo dhib badan dhalintiina halka fadhido oo aan anigu ku jiro waxaan ku dhalanay nidaamkaasi dhibka badan mana ahan nidaam ogol inaan sameeyno haba yaraatee inaan sameeyno wax horumar ah. Inagu maanta waa inaan laba kala dooranaa inaan la dagaalano nidaamka saasna yeelay ama inaan noqono adoomo la leeyahay. madaxweyne Ibrahim ayaa khudbadda intaasi ku sii daray saan hore idinku sheegay waxa jira kuwa maskaxdooda la geliyay inay yihiin adoomo waxana la rabaa inay u shaqeeyaan kan iska leh ee masterkooda ah oo isaga kaliya ay daacad u ahaadaan. kuwaasina waa kuwa maalin kasta raba inay been idinka dhaadhiciyaan oo maskaxdiina ay ku ciyaaraan. madaxweynaha ayaa khudbadda waxa uu intaasi raaciyay tashada oo wada tashada si aad isaga dhicisaan cadawga dhagarta inoo qoosheeya. ha dhageysanina quraafaadka ay idin sheegayaan kuwa maskaxda laga gumaystay oo ay warbaahinada la hor imanayaan. idinka la idinka rabaa inaad noqotaan wadaniyiin oo aad wadankiina difaacataan. kuwa annaga noo hanjabayana halkan ayaan kula dagaalami doonaa ayuu yiri. waxa kale oo intaasi uu raaciyay waa inaad ogaataan kuwa la baxay NGO-yada ama sheegtay inay yihiin hay'ado dawli ah kuwaas waa kuwa dawladdu soo dirsatay oo lacag ay siiso. waa hay'ado shaqadoodu ay tahay been abuur iyo inay niyadda idinka jabiyaan oo idin baqdin geliyaan si aydinaan u dagaalamin oo aydin uga dhiidhin dhagarta laydin qooshayo. Our country has long been in a very complicated system. Most of you who are young like me, we were born into this system. But that's not what can allow Burkina to thrive.
Because in this situation, there are only two cases. Either we accept to fight, or we remain slaves forever. I told you once. There are those who are slaves in their minds. They can only serve their master. And those people try every time to manipulate you. You must advise each other. Because every situation can be exploited by these enemies of the nation to try to discourage you, to demotivate you. tusaale waxaa idinku filan Liibiya yaa burburiyay Liibiya waa isla hay'adahaas waxay abuureen warbixino wada been abuur ah si bulshada loo kiciyo oo looga horkeeno dawladooda Qadaafi way galaafteen dabadeedna waxay u soo wareegeen gobolkeena saaxilka waa la dagaalamayna waana dacweynina hay'adaha been abuurka meel kasta la taagan ma aha kuwa cashir annaga noo dhigi kara oo mabalaha dubnaha bal arag waxa maanta adduunka ka socda may aadaan meelaha dhibku ka jiro oo difaacaan dadka difaaca u baahan inta ay beentooda annaga nala soo aadayaan xuquuqda aadanaha ee ay sheegayaan waxba kama jiraan oo waxayba noo arkaan kuwa bini'aadamka ka hooseeya oo nolol aan istaahilin waxa ay noo arkaan adoomo la yeelan karo waa sida ay la tahay laakiin waa mid annaga noo taal in aan tusno in aynaan ahayn adoomo ay yeelan karaan marka ha yeelina beenta ay la wareegayaan oo dantiina iyo dalkiina ilaashada adduunku waxa uu soo maray dagaalo dagaalkii labaad ee adduunka kuwii isdifaaci waayay ee inta ay noo yimaadeen dalkayagii askareeyay si aan u difaacno oo dabadeedna aan naadsiga ka xoraynay dalkaas baa maanta noo yimaada waxa uu rabaa inuu annaga cashir noo dhigo waxaad ka soo jeedaan dadkii adduunka naadsiga ka xoreeyay maantana dalkiina ayaad u dagaalamaysaan kuwii aad shalay xoreyseenna maanta aflagaado bay idinla dul taagan yihiin yeeli mayno difaacda dalkiina oo ka yeeli mayno inta ay noo yimaadaan in ay tuulooyin dambaabiyaan ay macdanta qotaan waan ka dagaalamaynaa taas dalkayagana waan difaacanaynaa macdanta annaga iska leh annaga iyo jiilalka soo socda baa ka faa'iideynaa meeshii ay cid kale uga faa'iidi lahayd aan mar kale idin xasuusiyo dagaalka aan maanta ku jirnaa waa kii aan ku xoroomi lahayn oo aan ku diidayno in aan addoommo dad kale sii ahaano qalbiga farxad u sheega oo dhiiranaada dad bannaanka nooga yimid yaynaan yeelin beentooda maxaa yeelay waxa ay uga dan leeyihiin inay addoonsadaan oo ay naga dhigaan kuwo aan waxba ahayn dagaal baan ka xignaa oo aan hore u soconno dhaqankiina ku adkaysta oo xasuus gooni ah u yeesha meel kasta oo aad ka timaadeen difaaca dalkiina iyo kartidiina ku noolaada intaas waxaa ku eg khudbaddii madaxweynaha Burkina Faso madaxweyne Ibrahim haddaba dhanka Soomaaliya Soomaalidu maxay ka baran kartaa Burkina Faso iyo madaxweyne Ibrahim mise Soomaalidu waxa ay sii wadi doonaan inay dhagta u raariciyaan kan dilaya dhacaya isku diraya dalkana kala wareegaya oo macdantooda iyo baadroolkooda u socda in uu dalkiisa ku dhiso adna aad ka gaajooto waa kan hadalka madaxweyne Ibrahim oo dhameystiran Our country has long been in a very complicated system. Most of you who are young like me, we were born into this system. But that's not what can allow Burkina to thrive. Because in this situation, there are only two cases. Either we accept to fight, or we remain slaves forever. I told you once. There are those who are slaves in their minds. They can only serve their master. And those people try every time to manipulate you. You must advise each other. Because every situation can be exploited by these enemies of the nation to try to discourage you, to demotivate you. So, you must advise each other and not pay attention to certain remarks, even on some media. Not everyone is obliged to be patriotic. You are the first patriots. You have decided to defend the homeland. There is nothing better than that. Those who want to support you, let them support you. Those who want to discourage you through writings, you must close your ears and move forward. As for those, we will fight them here.
So we must remember something. Recently, there is a so-called NGO. It's not even an NGO. Because NGO stands for non-governmental organization. They are not non-governmental because they are funded by a federal budget, by a state. This so-called NGO produces reports claiming that the FDS and the VDP commit abuses. It went in here, it came out there. It's to tarnish your morale. It's to scare you, to prevent you from being able to fight. No. Moreover, we are going to file a complaint against this NGO because people need to understand something. What is happening to us here? It's true that they have manipulated part of our populations in the Sahel here, but they didn't have that kind of weaponry. What brought such significant weaponry into their ranks? It's Libya. Who destroyed Libya? It's this NGO, the same NGO that made false reports and gave them to those who wanted to create a rebellion so that people would intervene and overthrow Gaddafi. And the powder keg ended up being poured into the Sahel. These millions of lives that have been taken in the Sahel, we must file a complaint against this NGO because it is responsible for these false reports it made to support this thesis of attacking Libya. They have no moral lessons to give us. Look at the world. Let them go defend human rights all over the world first before coming here. We are fortunate to have similar situations. In this world, you voluntarily committed yourselves. There are countries where people are forcibly taken, killed. You leave or you die. Others, even while trying to flee, end up dying. They don't talk about human rights because these people see us as subhumans. They see us as slaves. That's how it is in their minds. They have never changed their mindset, but it's up to us to show them that we are not slaves and we will never accept this state of affairs. So don't be fooled by the stories. They tell to anyone who will listen. You must stay focused on your fight. Stay focused. We know what we are doing. And even now, the VTP commander told me that there is a human rights training session underway for group leaders and their deputies. If we make efforts, we know it's for ourselves. We no longer do things to please someone else. We do it for our homeland. And you are committed to that. Defend your homeland. Do not listen to those individuals. They should not affect your morale. In the history of the world, there have been wars. And during the Second World War, people organized themselves to defend all over the place. But there is a country that could not defend itself, which had to come and take our ancestors to go defend them. And today that same country wants to give us lessons. The pot calling the kettle black. No. You are the descendants of those same ancestors who went to defend others, who liberated the world from Nazism. Today you are fighting for your lands. These same individuals dare to create terms to tarnish you. We oppose this. We will never agree. Continue to defend your lands. It is your wealth that interests these people. It's our gold, it's our minerals that interest them. Otherwise, why come and drive out entire villages to seize our lands? So we will fight and we will reclaim our lands, our wealth. It belongs to us. It's for us. It will benefit us and our children. I therefore encourage you to remember that this war is to free us from slavery. It's for our independence. And you must keep your spirits high, stay strong. Never give into manipulators, to those individuals who no longer understand the notion of homeland, or to those people who come from outside to try to subdue us through their
terms they invented.